Giovanni. He is research professional with a doctoral PhD in computer science from the University of Todo. He has skilled in information visualization and visual analysis. He also has experience with project management roles. Thank you. Thank you. Can you listen to me? All right, thank you. And all right, perfect. Okay, thank you very much for the introduction, and thank you for inviting me here and give me the opportunity to share some insights of our project, hopefully briefly, in this short talk. And I wanted to introduce the project of Octubre, which is carried out at the University of Madrid, and it deals with an important aspect of smart mobility. This is safety. In particular, safety concerning a number of road users, that is pedestrians, and two-wheeler vehicle users, that is mainly cyclists and bikers. Why is it important? Because statistics unfortunately show us that in many cases there are still a high number of fatalities and injuries involving this group of people. And in our project, we try to deal with this aspect, in particular with improving the operational reliability of some of the advanced driving assistance systems, in order to reduce such numbers of injuries and fatalities. As I said before, this is an ETM project funded by the Spanish Minister of Science, Innovation and Universities. It's still an ongoing initiative. And well, the idea is to provide a virtual reality environment optimizing the identification systems of this kind of users, especially in the moment prior to the collision. Because we wanted to actively act on the autonomous energy rating system or AEB of vehicles in order to reduce, as I said before, this kind of active safety systems. Some of the other results I'm talking about this afternoon have been recently presented at the World Congress, and where the paper was awarded by the best paper out. So if you need some more detail about this topic, please refer to this work. The specific objectives of this project concerns 3 pillars. On the first pillar, we have the generation of safety environments through electronic. That is, we wanted to reproduce urban scenarios where accidents occur, and then let people interact with the scenario to get some data from them in order to feed the reaction models of such kind of process, which is the second objective of the project. This way, then we can use this kind of models in the data to feed, to improve, as I said before, the AEB in order to have a better operational reliability of the system. This is the general overview of the project. Today, I would like to fix the attention to the generation of the scenario and something related to the development of a variated virtual system. So let's start with the first point. The starting point has been an in-depth review of a real scenario accident that occurred here in Madrid. We had several databases presenting the main characteristics. And the idea was to have to characterize the features of such scenarios, the most important common points about how and when and in which kind of conditions this accident occurred.
In particular, we selected four different scenarios over there, and then the first task was to recreate them in a 3D environment using different kind of data, merging maps, satellite imagery, recreating the 3D buildings through 3D software with a real texturization, but also to add by adding environmental sounds like stereophonics, stereophonic sounds for background noise, in order to have a much more real immersion and reality. The idea of having a real environment is that this way users are more naturally active in them, and so the final results from the user test can be validated better and can be generalized in a much more intensive way. This is some kind of comparison between the real environment and the one. The tool presents a sort of interface. I don't know if I messed something. All right, thank you. Presents is composed by an interface where you can select the operational conditions of the scenario, for instance, by changing the daytime, the weather conditions, or the kind of traffic present in the streets. You can have also this part where you can change the dynamics of the vehicles involved into the accident that we wanted to simulate by changing, for instance, the kind of the velocity of the approaching vehicle or the cinematic curve and so on. There's also a sort of control room, let me say, where manager can see exactly what happens in the actual environment. We have in the row above, sorry. In the round we have the environmental camera and the scenical and the perspective point of view, but also we have some aerocentric camera showing you what the pedestrian or the driver of the vehicle is currently. There's also a small video I wanted to show you in order to see exactly how this system is organized. It's a real part of another city where an accident occurred. The architecture are real, and also we inserted as typical elements of the urban furniture here in Madrid, for instance, traffic, the bus shelters, the kind of buses over there, and some typical monuments like Todo. These are the environmental stereophonic sounds. Okay, we can change, as I said before, we can change some of the environmental conditions acting on the weather and the time. But we should provide umbrellas in the restaurant. We can change the volume of the traffic, both of the circulating and the parking one, in order to analyze exactly how it could be, it could change the perception of the danger with respect to other scenarios.
And then here it is, we can simulate the accident. The pedestrian is crossing, and then the vehicle is approaching. In this case, nothing happened, but well, in this case, the pedestrian is not. So this kind of environment allows us to have a virtually safe environment where to test some of these. The next step is to use it with volunteers to get from them the data we need about the way they are in this case crossing the street, but in general the way they are moving in a potential situation related to the urban traffic. Okay. All right. Concerning the VR equipment, to equip the users, we have two kind of settings. We have a portable equipment composed by a backpack, virtual reality PC in a backpack, and then later we have a stationary equipment with a motion capture system composed by 12 cameras and 5 sensors for tracking the movement of crystals, waste, and atoms. The bridge between the real and the virtual world is and that's set in this case commercial HPC micro. This is the environment used for testing purposes. They are quite similar in dimensions and size, and the user is asked to move into some of these kind of systems. We are also working on, right now I just talked about pedestrians, but we are also working on cyclists. In this case, still a work in progress, but we have made some advance in getting data from those kind of devices, elections controller for steering, and the speed and pace sensors for the movement in and okay, some of us also already recognized our colleague. This is experimental, but okay, I have a small videos to show this kind of scenario, where you can see that the accident has been provoked by the white car. All right, this is for the part. This is the part concerning the pedestrians. But if we wanted to act on also the active safety systems, we needed to characterize them. So the second part of this work was focused on making tests on real vehicles at NCR tracking. And to characterize it in particular the autonomous emergency brake system. So this is how in general this system works. There's an ego vehicle that is provided with a leader or some kind of cameras detecting possible obstacles on the trajectory, and then there's the working system is based mainly on this kind of variable called forward collision warning and the time to collision variables. The first one alerts the driver that something can happen. There's an obstacle in this trajectory, and then the time to collision measures how much time is left before the collision. Usually, the emergency braking system is activated when this time to collision variable is less than the problem is to test them in reality. So the people at SIA has provided some kind of test with a dummy using this standard figures used by NCAP. And the idea is to get
the data over there, and then put them in a car system, car system software, which is used to validate this kind of active systems, together with some characteristics, some features of the vehicle themselves, such as the maximum velocity, the weight, and so on. The problem of this settings is that everything, at least for the pedestrian side, is static. We are not considering that pedestrians, let me say pedestrians, are a system evolving in time. So we need to take in consideration its possible reactions. And the problem is to model such kind of reactions. According to some preliminary tests we performed, we have detected three typical patterns that behavior shows when they are crossing the street. In this case, the pedestrians perceives danger coming, and then it runs forward to avoid. So you can see that here the speed of the pedestrian is increasing. On the other hand, in a more, let me say, conservative scenario, the pedestrian can stop. I have said that here this scenario is particular because there's a bus obstructing the view of the pedestrian. So the pedestrian can see exactly what happens in the other part of the street. So it tries to, using a more conservative behavior, it tries to avoid the contact. Unfortunately, there's a third case, which is when the pedestrian is not can't perceive, is distracted by something and so on. So the collision is probable. This is a very changing environment. So we need somehow to take into consideration this one. And the problem is to model such kind of behaviors. In order to then actuate activity on this kind of the braking, this part of this braking systems. So the idea, to resume, is using some of the sensory information provided by the vehicle to see how we can play with this kind of variables of interest in order to have a system that can be considered more reliable and conservative in this form. And long story short, we have been able to model it through a linear regression model, and the partial result is that the time to collision time is simply can be expressed as a function of the maximum speed of the ego vehicle and the maximum deceleration. Sorry. All right. Why is particularly useful? Well, especially because, as I said before, we wanted to introduce a concept called the intentionality of the pedestrian to avoid the cars have braking behaviors without, let me say, without any reason. I mean, with a smart logic behind it. All those tests have been conceived in order to assess this kind of intentionality. And in particular, the pedestrian speed should be detected as the most simple way to consider this kind of intentionality. This way, it's possible to act specifically on brake pressure and avoid abrupt changes in velocity that could cause much more dangerous in the traffic dynamics than the ones we want to
This is particularly useful in this kind of scenario. The first one I introduced, where the user runs away from the approaching vehicle, simply because it's not necessary in this specific scenario that the car come to a complete stop. It can simply decelerate a little bit, wait for danger, leave the trajectory of the spot, and then it can restart to go ahead. This is particularly useful. To sum up, we will use virtual reality to assess the pedestrian behavior and provide the active system with a higher level of anticipation. And the pedestrian speed has been detected as one that could be particularly useful in such cases. As work in progress, we have tried also to include the gauge information that is where the pedestrians are looking at, in order to see if this kind of information can be useful to help assessing better this kind of information. And from my side, this is everything. Just to say that the project coordinator is Francisco Javier Paez from SIA, and you can have the contact, and then it's me. Thank you very much. I can leave the stage if you want. All right, thank you. Thank you, Luca. Now, next speaker is Nelson. He's my colleague from Interreg. He is an aeronautical engineer specialized in energy and thermal management. He works in energy area. Thank you. Hello? Okay. Okay, thank you. Good afternoon. My name is Nelson. Thank you for the presentation. And today I'm going to talk with you about surveillance technology studies that we conduct related to the new urban mobility and the eVTOL vehicles, specific to analyze the possibilities and opportunities into this new industry. Okay, let me introduce my presentation with this, some pictures, and this one is about the reason that we are probably one of the reasons we will be. This is a taxi, could be also called flying car, that you can see the next Wednesday in the Madrid Ecuadorian circuit. And this is not the future, you know, this is the present. Of course, this vehicle needs to be certified. This company, EHAM, is a Chinese company that are working very hard to obtain certification in different countries.
Okay, this is a funny pictures. But this idea, the idea of flying cars is not something new. Probably you see this, the old ones remember this cartoon from 1960s. So this depicts a family that move in a flying car. Seems to be a spaceship, but it's not a spaceship, it's a but it's not only into the cinema, it's also real projects, as you can see in these pictures, and it's not the only one. There are a lot of projects with this kind of mix between car and airplanes. In fact, it's possible to find a lot of, I don't know if you know this famous magazine, Popular Mechanics, that you can see in 90s, 70s, 57s, so the first imagine of flying cars, in 90s, 91, this is a working prototype, and in 2011, this is the EHAN 184. This is not the same that you will see in the airport in Madrid, because it's the model for one passenger. The previous picture is for two passengers. It's the second prototype. But okay, the question is, how did we get here? Or what are the technologies that give us the possibility to see this taxi or flying car here in Madrid? And probably one of the most influences the drone industry, because when you see this, let me say, big drone, this is similar to a drone, you know, it's huge. The drone industry technologies are multi-rotor configuration, flight control, miniaturization, and autonomous flight. And autonomous flight is one of the most important technology developed or pushed by the drone industry to pass to the new air mobility using our taxis. Another is the electric vehicles industry. You can see in this picture the Tesla Roadster. It was the first Tesla launched by Elon Musk in 2008. The Tesla electric vehicle or automotive electric industry pushed the development of batteries, for example, the development of chargers, and the possibility to pass this technology to this new industry. This is another interesting picture that to explain the technology convergence concept. This is most related to the industry that we are living now in a revolution in our streets, because we can see a lot of electric vehicles, but probably 10 years ago was different. In that case, you can see two pictures from the 5 Times in New York, and with only 13 years of difference. And the first one, the question is, where is the cars? Because the street or the avenue is plenty of horses. And in the second one, the question is, where is the horse? This is becoming now into the automotive industry, but we think that this is possible in the next 10 or 20 years into the new air mobility into the cities. And technology convergence happens when a group of technologies come together to make new things possible. Okay, let me show you after this introduction a short summary of my presentation. The first is about CIRSE, our technology center. Point number 2 is newer mobility and the classification of these vehicles. Third is about the challenge of this industry. 5 is about technologies and opportunities. And the last one is our experience in electric vehicles and the reason that we are conducting this kind of surveillance technology studies to apply our technologies, our developments to pass into the industry.
Sorry. Okay, since there is energy, we wanted to say this because we are a technological center focused on the renewable energy and with the aim to develop technology using, for example, European projects, research projects, to transfer this technology into the industry. We are more than 200 professionals. Our headquarters is in Zaragoza. And our activity lines are renewable energy, as I mentioned previously, future electric grids, smart mobility, that is the point that I'm coming today, and Industry 4.0, energy efficiency, circular economy, and sustainability. This is our innovative model or our business model, let me say. We are three main parts. This is the research, as I mentioned. We work in a lot of European projects with the aim to develop technology to transfer this into the industry. The transfer and service to the industry by contracts. And the third part is the preparation of training program and training program for the industry. Okay. And now I'm going to give you an overview about this kind of vehicles, because we can use search by internet, air taxis or e-toll vehicles. You can find a different configuration. It's important to understand this mostly for the near future. Okay, this is a classification of these vehicles, and the first point is trying to explain to you the names. I'll call it air taxi, or the most technical name is eVTOL. EV for electrical vertical takeoff and landing. And also, when the vehicle is autonomous, it's called EEV, that means autonomous aerial vehicle. This is a classification made by NASA. Okay, this is the first classification, is called multi-rotor, and the concept is the same as the drones that you probably know very well. The characteristics of this is lift inclusive by the propeller. Propellers are rigid, not over horizontal propulsion, and the leaders of this sector is EHAM, number one, Volocopter in Germany, and City Airbus. There are a lot. The second one is called lift and cruise. This is quite similar to the standard aircraft with vertical propellers to lift off from the takeoff and landing, and also with a horizontal propeller for move and cruise flight. Here in this area, the leader is Joby Aviation. It's a company in the US. Archer is another one also in the US. And one of the main characteristics also of this, with the previous one, is the flight time. So the previous one, the flight time is between 15 minutes to 20 minutes or more. In this one, the flight time is for 30 and 30 more. The reason is because this is more similar to a standard plane, for that consume or use less energy. And this point is important when you think into the use of the battery. Okay, the third one is the tilt concept. It's quite similar to the standard plane, but with rotating wings. There are a lot of projects, and the leader in this sector is Helium Jet. It's a revolutionary concept with the ducted fan, a lot of 36 ducted fan into the wings, and they are in Germany. Okay, but at the beginning I commented that it's a new urban mobility, a new concept, but into the new there is a
concepts that are completely outside of the standards of the classification that we say. This is the Geroptera, it's a bladeless propulsion. I don't know if you know the concept of Dyson, fanless, is quite similar. It's just to say or to clarify that it's a big quantity of, a huge quantity of companies or startups creating new concepts with the aim to enter into this new industry. Okay, talking about the challenge, the most critical challenge in this industry or this industry that we evaluate are the standard of regulations, because it's important to create new standards, new regulations, and the most important, as I will explain a little bit more, but is the FAA, US, and Europe, but in each country it's necessary to obtain a certification. This is not easy. Battery, because power density is very good nowadays, but it's not enough for this kind of industry, as you can see. It's necessary, the weight of battery is a very critical problem for this industry, probably is less critical for automobiles. Time to charge is another important challenge, because for a flight of 15 minutes, you need more than 1 hour to charge. And public acceptance, because as you know, we are talking about to have a lot of aerial vehicles in our cities, in the sky of our city. And infrastructure, because we need electrification and connectivity. If we are thinking about into the autonomous flight. I am going to explain a bit more only the most critical. Batteries, good, but need to get far better. If you compare the power density of the average actual batteries, it's close to 200 watt-hour per kilogram. It's the average, of course, there are batteries there, but this is more or less the average. If you compare with the fuel, the jet fuel into the airplanes, it's more or less 15 times more. And this is, in this graph, it's possible to see the different technologies for batteries. Of course, we are using lithium-ion, and this is more or less into the time. The development of these technologies is incredible. I mean, it's a huge improvement of these batteries in terms of power density. As I mentioned previously, for example, for EHAN vehicle, need 1 hour to charge for just 15 minutes of flight. Okay, but the good news is the cost of battery, as you can see in this graph, now is in the last 10 years, the reduction of costs is huge. This is good for this business. You know? Okay, talking about the standard regulation to obtain the certification, this is a good example. It's not an air taxi, it's a regular standard airplane, but electrical airplane with the force. This is the force electrical airplane certified by the EASA in Europe. The characteristics of this plane in terms of electrical motor and battery is quite similar than the technologies. For that, the regulation is a bit similar. But of course, it's necessary to obtain the certification, as one of our colleagues this morning explained very well, the EASA effort to create the regulations and to give these companies the certification to fly. And of course, the Federal Aviation Administration. This is one example, interesting example is EHAN achieved the first ever flight in the US of the passenger plane. This is autonomous aerial vehicle. This is very important in the state of South Carolina. Okay, this is an example of the Joby Aviation
roadmap for certification. They are here in this area with a formal FAA certification form. This is not, they don't have now certification, but they are working on this. Okay, technologies and opportunities. There are a lot of technologies, as I comment. For example, electric motors, noise reduction, where it's possible to improve power electronics. The reduction of size and weight of power electronics for drone industry helps this new industry to reach the connectivity and infrastructure of recharge. Okay, one good example about this is the noise reduction. Talking about the Joby is a good example because this company is working now a lot to reduce the noise of their airplanes. As you can see in this graph, differences between a helicopter and the level of noise in this new airplane that we said. As here says, noise is critically important for community acceptance. This is one of the limitations for example, helicopters, to use the helicopters like an air taxi in urban centers. Noise is very important. And another opportunity, I mean, it's a challenge, but this challenge has opportunities for the industry, is the terminals infrastructures, called vertipuertos in Spanish, also urban airports. This is a concept for archer industry, and the idea is to have a big urban airport in the center, in the city centers, move, for example, to the airport, move distance approximately with 15 minutes of flight, and velocity close to 100 kilometers per hour. Sorry. Okay. This is another concept by Ihan. You can see here different configurations. For example, at the top of the building, into the sea, in a building, in a town, not in the city center. And one of the interesting points, because I'm going to talk about the recharger, is that Ihan knows the importance to have their vehicles ready to fly. And they are thinking about the possibility to have a lot of vehicles recharging their batteries to be ready at the moment when you need this vehicle. But this is a problem because you need big facilities, big investment, because you need for example, 5 vehicles, probably 12 vehicles. For that, the recharge technology is very important, and also the battery technology. And this is a very good news, so very good example. Hera Drone Hub in Zaragoza, Spain, is the fourth European drone test center located in an urban environment near to the airport, with the possibility to test drones until 500 kilograms. And when we think into the 500 kilograms, we are talking about drones, but also the possibility to use the drone that I showed you at the beginning of my presentation. Because weight with people is less than 500. Okay, this is another opportunity for recharge. This is the system to recharge the electrical vehicle from the brand Pipistrel, and the vehicle is called I don't remember the name, but this is the point is they have created their own recharge system because this industry now need to create over the environment. As you can see
EHAN offer the concepts for airports, the recharge. As you can see, this is the EHAN recharge. But into the future, probably more players can go into this industry because the business will be very big. Okay, now we're going to talk about the disease experience into the electrical vehicle technologies and why we are studying or we are doing this surveillance study to apply our technology into this new industry. Since it has a lot of experience into the conductive charge, electric vehicle conductive charge, as you can see in these pictures. These pictures, there are a conductive charger, conductive station, an inductive charger, and inductive station. This is interesting. This is our experience for more than 10 years. Our participation in a lot of European projects and national projects, and our most interesting points are conductive charge, inductive charge, where we are leader in this area, and renewable integration and storage management software for charging system and thermal management. Okay, here you can see an induction charger for a van, very interesting project. Is create all the system. You see the system, the board system, the system behind the code. This is for inductive chargers. Okay, in fact, here you can see the two parts, the part behind the floor, and it's not possible to see the onboard part of this system charge. And why we are calling this in this presentation, because we think that it is possible to use this technology for drones, mostly for autonomous drones or autonomous vehicles, because they don't need the participation of humans for recharge. Okay, another point is the thermal management in electronics. We are developing this area with applications into the electric vehicle charging stations, power electronics, microelectronics, transformer, and induction. And we use, for example, experimental facilities and simulation, numerical simulation to study, as you can see in this case, batteries. Vehicles, but the technology is quite similar for these new vehicles. Okay, and this is very interesting to understand this point, why the thermal management is important for batteries, for electrical vehicles, automotive, and taxis. Because, as you know, we need to maintain the temperature of the battery at a very restricted level. And for example, for vehicles like the EHAN, we are discharging the battery very quickly. So that is, all these studies are very important to maintain this battery. And of course, for example, for the air vehicles, it's very important the analysis and the study of thermal management, because now we are using a liquid system, but into the air, if you will use liquid, you will increase a lot of the weight. And for that, it's very interesting the analysis and the development of technologies without the use of liquid. This is a challenge for the power concentration. Okay. Okay, this is all my presentation. Thank you. Do you have questions?
very, very interesting. If you want to charge several tolls or cars at the same time, what are the constraints that we expect to have in the grid, in the local area? Because that means most only we need to reinforce all the cables, we need to restructure all the electrical grid inside the city. What is your position about that? For me, it's a big challenge. It's a big challenge. In fact, when I mention challenge, the infrastructures means the electrification, because it's one of the most important challenges, but also the infrastructure for the airports or the urban airports. But this, of course, I'm not an electrical engineer, but I know that it's very complex. It's the same problem that we are living now in a building, and all neighbors buy an electric car. This will be a big problem. It's always the same. But it depends on the number of air taxis. For example, if the number of the taxis that are. Yes, of course, the day that everything will be electric, imagine, for example, replacing the gasoline stations in the highways with stations for recharging electric vehicles. The cables that you have to send to that place is not the same. Exactly. Here in Spain, we know this very well because the cost of electricity is rather high. Yeah, exactly. Thank you. Over to you. You showed the Interreg Charger emission EHAN. Are there any emerging standards in charging these vehicles? Any other? Emerging standards so they can connect to the same box. And I mean, if we are talking about the standard for the charging systems, I mean, probably the same that the system in the airports, but we are quite simple. And then, if you are talking about the specific standard for airplanes, no, I don't know. Sorry. But I can, yeah, I can answer your question. It's my colleague. Okay, I'm necessarily also. What you were asking, there are right now standards that are only for the automotive industry. Are themselves, the automotive industry, the ones that are pushing and developing their own standards of charging. This is in case of conductive charging, but specifically for inductive charging, there's plenty of a blue ocean in here. Maybe using some videos of drones hovering over a tower or over, for example, a wall or something like that. Meanwhile, they're hovering, they're charging the batteries with, let's say, 2-3 meters away. Right now, it's not a standard, and that's one of the challenges, not only from the regulatory point of view, but especially from the manufacturers, because they haven't already faced this specific challenge. I don't know if it's More questions? Thank you very much.
now is the last one speaker. Thank you, Luis Morales. He is a biologist. He's responsible of past project revisions from Connected Mobility Lab. Thank you very much. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la Fundación Suecia, a la organización, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Y compartiros una iniciativa bastante novedosa que pusimos en marcha el año pasado y que continúa durante este otoño del 2021. Y de hecho, ahora empezamos a tener tiempo de sumar, lo contaré. Mi nombre es Luis Morales, como decía Inés, pertenezco al replicar. Ahora explicaré cómo es replicar, que es un ecosistema de innovación, ¿vale? Pero primero con esta primera pantalla, esta es la web del futuro de la movilidad. Es una iniciativa que hemos hecho nosotros, junto con otras entidades, precisamente para generar un espacio común, un espacio de encuentro de mucha organización, que no sea únicamente una cosa de conocimiento. Se llama el futuro de la movilidad.com y de ahí cuelga el proyecto que ahora quiero contar. Antes, bien, como decía, somos un ecosistema, ¿perdón? Sí, aquí. Ah, ya, vale. Como decía, somos un ecosistema de innovación, nos centramos en esas cuatro grandes pilares, ¿de acuerdo? La persona nos gusta centrarnos en las personas. Nuestra misión son ciudades al servicio de los ciudadanos, de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Trabajando para hacer de ellas lugares más habitables, más resilientes frente al cambio climático, la crisis energética. Por tanto, un pilar fundamental son las personas. Nosotros trabajamos para transformar el modelo de movilidad, hacer más sostenible, más resiliente, pero siempre para las personas en el centro. Y esto lo hacemos apoyándonos en la innovación desde las startups como fuente de esa innovación. También hacemos cosas con corporates, como lo explicaré, pero sobre todo las startups emergentes son las que están proponiendo modelos de negocio disruptivo, cambiando el paisaje de las reglas del juego por completo. Las startups son la fuente de innovación, las tecnologías además son cada vez más competitivas, más maduras y bueno, y son accesibles cada vez más a los de actores y leyes de ecosistema. Nos gusta mucho trabajar también en términos de colaboración público-privada. De hecho, en el proyecto que vengo a presentar es un ejercicio de colaboración público-privada. ¿De acuerdo? Aquí no sobra nadie, como sabéis, estamos en momentos muy difíciles, momentos de cambio. Tenemos que, en el curso de unos pocos años, descarbonizar por completo el sector transporte, dar una vuelta de cara por completo al mundo de la movilidad, y esto no lo podemos hacer en el Estado. Necesitamos un concurso de todos y de todas. Aquí no sobra nadie. La transición energética no podrá combinarse con éxito en pocos años si no descarbonizamos por completo el sector transporte, que es uno de los más emisiones de CO2, como bien sabéis. Y para eso necesitamos la colaboración y el empuje de todas las zonas. Y nos gusta hacer proyectos de cambio, no proyectos pequeños o parciales, sino siempre con una visión transformadora de cambio de distribución, ¿de acuerdo? Con modelos de negocio rentables, escalables en el tiempo. Con este ecosistema, que nos apoyamos en startups, las industrias de innovación, las corporates, las ciudades, las relaciones públicas, etc., articulamos un modelo de cambio, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo proyectos tractores que aceleren la transformación del sector. Y este es nuestro modelo de cambio. Nos apoyamos en ese ecosistema de innovación. Tenemos unas 140 startups adheridas, formalmente miembros del Connected Hub, la asociación, que era esa rutina. Pero tenemos mapeadas en relaciones estables, permitentes, unas 500 startups en toda Europa, ¿vale? De esas 500 que tenemos diferentes identificadas y mapeadas en Europa, 140 son miembros del Connected Hub. Como digo, con estas startups tenemos pilotos, ¿no? Apoyamos en los corporates para hacer pilotos de innovación en las ciudades, que son los living labs. Y vamos hacia arriba y las ayudamos a escalar sobre esas soluciones de innovación. Con la administración haciendo proyectos de actores, proyectos colaborativos, mesas de diálogo. Tenemos otra parte muy importante de corporate
venturing y también de inversión. Tenemos un pool de inversores, somos un centenar de inversores que convocamos una vez al año para un foro de inversión anual con el cual levantamos financiación para que se starte la nueva escala y hacer más rápido su modelo de negocio. ¿De acuerdo? Y todo esto finaliza, digamos, haciendo esta base de la pirámide, al final siempre con el afán de escalar, acelerar el cambio y de acelerar la transformación de la movilidad más o menos. Algunos números del ecosistema, como decía, 140 startups asociadas, 500 startups para que podamos dar contacto para hacer una vuelta de scouting, identificarlas en nuestro país, Europa, etc. Hemos hecho en estos últimos 4 años 4 fondos de inversión anual, como decía, por lo cual han levantado 7 millones de euros. Hemos hecho una docena larga, 12-15 proyectos de innovación importantes, hacemos cosas con 16 ciudades, la mayoría españolas, como veis, somos un ecosistema de innovación basado en España, pero también tenemos ramificación hacia otros países del sur, suroeste de Europa, pero sobre todo España. También tenemos una relación incipiente con Latinoamérica. En definitiva, tenemos unas 16 ciudades para que hemos hecho cosas, pilotos, proyectos, etc. ¿Vale? Una base de datos, una comunidad de gente que nos sigue, de profesionales del sector, de innovadores sociales, de emprendedores, de unas 7.000 personas. Esto, un golpe de vista que voy a parar, esto lo podéis echar en la web, el ecosistema de startups que tenemos con nosotros, y estas distintas verticales o subverticales, lo que hay llamado. Unidad compartida, unidad eléctrica, smart cities, logistics, última milla. Para cada una de estas verticales tenemos startups en nuestro ecosistema. Esto es un buen de vista, estas corpores y grandes organizaciones con las que hemos hecho grandes proyectos de innovación en nueva movilidad. Bien, esta es la aplicación del ecosistema que nosotros dinamizamos y aplicamos para hacer proyectos. Lo novedoso, lo que yo quería contar aquí hoy, que por lo que quiero agradecer especialmente la invitación de la Fundación FIT, es un proyecto muy novedoso de colaboración público-privada, un proyecto colaborativo, en el que hemos reunido una veintena de organizaciones, desde ayuntamientos, grandes operadores públicos, grandes empresas privadas, grandes multinacionales y startups. Algunas de estas son las que nos acompañan en esa veintena de acuerdo. Eso fue lo del futuro de la movilidad, esa primera slide de portada que tenéis aquí, ¿vale? Es una plataforma web, un lugar de encuentro donde estamos reunidas en esa veintena de entidades. Para, desde la colaboración y la innovación, muy importantes, lo que nosotros apalancamos más, desde la colaboración y la innovación, y el diálogo abierto y franco de todos los actores del ecosistema, trabajar juntos, hombro con hombro, para poner en marcha proyectos factores, proyectos transformadores, que respondan a los retos, a los grandes retos que tienen las ciudades ante sí hoy día, con el tema del cambio de paradigma y el cambio de orden del mundo. Bien, nos juntamos en 2020, en febrero, una vez empezado la pandemia, hicimos un primer encuentro presencial en febrero del 20. Nos juntamos para definir 4 grandes problemáticas, los 4 primeros grandes retos sobre los que vamos a trabajar. Bueno, son estos. Y nos pusimos a trabajar en el primero de ellos, el de la movilidad sostenible y accesible. ¿Cómo garantizar una movilidad sostenible y accesible para todos? ¿Cómo impulsar un sistema de movilidad multimodal, verdaderamente útil, eficaz, eficiente, accesible al común de la ciudadanía? Y fruto de ese proceso, que nos pusimos a trabajar en el 2020, surge como fruto, como resultado, el manifiesto de la movilidad multimodal, que está finalizado en 2020. ¿Vale? Ese es el fruto de ese proceso, ese darnos la mano fuera del 20 y caminar hasta diciembre del 20. El primer encuentro fue presencial en febrero, luego llegó la pandemia, el confinamiento, tuvimos que volcarlo todo online, casi sacar el proyecto, porque estaban 36 workshops presenciales por mes, desde febrero, marzo hasta verano, luego dándole todo para hacer webinars, sacarle jugo, el resultado, etcétera, luego de invierno para escribir, ¿de acuerdo? El manifiesto como tal se publica en febrero del 21, ¿vale? Sería el resumen. Hemos que pasar todo online, a partir de marzo, pero mantuvimos adelante el proyecto, haciendo encuentros, dinámicas online. Eso es. Bueno, ese es el producto, el manifiesto de la movilidad multimodal. Estos son los partners que tuvimos en el 2020, ¿vale? Son un subconjunto de toda esa amalgama
esa 200 entidades con las que hemos hecho cosas. Pues es un conjunto de ellas, unas 20 y tantas, fueron los partes del manifiesto de la vez del 2020. Como veis, está muy enfocado en Madrid, el sector público, casi todo es de Madrid, también de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, el Consorcio Regional de Transporte, ¿de acuerdo? Fue un ejercicio, una reflexión muy hecha en Madrid, porque el manifiesto de Madrid, bueno, no es, desde luego, ejemplo de movilidad sostenible, todo sabe la ola de contaminación, la vía motorizada que hay, hay mucho por hacer, desde luego en Madrid, con la movilidad sostenible, esos atascos, esa buena contaminación. Sin embargo, también hay efectos muy buenos, las mejores redes de metro en Europa, cercanía y un ecosistema incipiente, bueno, incipiente no, que está perfectamente en ebullición y muy maduro de startups, nuevas soluciones, nuevos operadores que aportan soluciones, micromovilidad, patinete, todo lo de ello, ¿no? Por la calle, patinete, bicicleta eléctrica, moto eléctrico, pase, cálculo. Hay de repente muchos más operadores. La movilidad hace unos años una cosa de 2 3, el coche privado, el transporte público, poco más. Y ahora, sin embargo, tenemos 20 nuevos operadores conviviendo en la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, quisimos hacer esta reflexión en Madrid. Con estos paneles que me acompañan. Aquí verán que nos interesa. Hicimos un supuesto que os comentaba, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo online a partir de marzo. Luego nos dimos el otoño para sentarnos, a escribir, ¿de acuerdo? Y esto ve la luz en febrero del 21, cuando se presenta en sociedad un encuentro que hicimos, un evento abierto a comunicación, un evento de prensa, para presentar ese manifiesto de la movilidad multimodal de Gran Área. Luego lo podéis descargar desde la web de futurabilidad.com. Y luego, esta primera verano última, del 21, de una vez presentado el manifiesto, lo que hemos hecho es llevar las ciudades. Llevar las ciudades a jornadas, a eventos que utilizaban, con la idea de trasladar esta visión, este relato, esta visión compartida. Al final, el manifiesto no es más que una visión compartida. Una visión de actores, de entidades públicos, privados, más grandes, más pequeños. Algunos de ellos competidores entre sí, como había visto en la tarea anterior. Había empresas que a lo mejor fuera de esto, fuera de esta plataforma de la movilidad, son competentes. Pero aquí, sin embargo, el acierto de hacer esta casa de todos, la movilidad de todas se sentaban en la mesa, ya la mesa nuestra. Se sentaban, colaboraban, peleaban, debatían y hacían ese ejercicio para que nosotros llegar no había hecho. Bueno. Como decía, veíamos a otras ciudades, a otras jornadas, hemos estado llevando eventos por las ciudades, con el objeto de involucrar a nuevos ecosistemas locales, a nuevos operadores públicos, enganchar a nuevos ayuntamientos, a la empresa municipal de transporte de turno, etcétera, y demás empresas. Llevar esta transmisión, esta colaboración a nuevos territorios y tratar de replicar. El manifiesto tiene 10 palancas. Lo primero que hicimos fue mapear las barreras, las dificultades que impedían desplegar una movilidad multimodal. ¿Dónde estaban las dificultades? Una vez que ese diagnóstico, ese mapeo sistémico, nos pusimos a ver, bueno, vistas las dificultades de las barreras, vamos a identificar y a definir las palancas. ¿Cuáles son las grandes políticas palancas que hay que tocar, que hay que accionar para superar esta barrera que se describe realmente una movilidad multimodal? De manera que definimos 10 grandes palancas de cambio y avanzar muy rápido por ellas. Lo que interesa es el ejercicio de reflexión y esa visión compartida, ¿vale? Ya digo, las palancas y las 40 vidas que emanan de esas 10 palancas las puedes descargar de la página. 40 propuestas para la acción que emanan de esas 10 políticas palancas. 5 áreas claves y 10 palancas. 10 palancas. La primera, por ejemplo, el usuario en el centro. Tenemos que tener la misión de generar un nuevo modelo de movilidad accesible, universal, conveniente para el conjunto de la ciudadanía y para las personas en el centro. Segunda gran palanca, la colaboración. Público-privada, como ya lo voy a decir, si no tenemos que hacerlo todo, no vale dejar aquí atrás. Palanca 3, palanca 4, internacional, gestión del espacio público. Esto es muy relevante, la gestión del espacio público. La palanca 3 es la gestión del espacio público en relación con la circulación. Hay que generar una nueva jerarquía viaria. Una nueva jerarquía viaria también que promocione aquellos modelos de movilidad que queremos incentivar, estimular, más sostenible, más bajo carbono y dificulte o limite los modos de movilidad que son menos convenientes. Bueno,
Hay que hacer una nueva jerarquía viaria, no como ahora que el 80% del espacio público está destinado a la utilización del coche. Palanca 3, espacio público en relación con la circulación de vehículos. Y la palanca 4, espacio público en relación con el estacionamiento, nuevamente. El espacio de estacionamiento, y esto tiene muchas secciones, lo estamos viendo, ¿no? Los peatones, los patinetes, la bicicleta, etcétera, etcétera. Los nuevos operadores, la nueva sostenibilidad, a veces generan fricción con la parada de transporte público, con la espacio peatonal, etcétera. Hay que también dar una vuelta al espacio público y a las zonas de estacionamiento, de manera que los patinetes, la bicicleta, etcétera, no estén ocupando espacio de los peatones. Habrá que dedicar un espacio específico y siempre y cuando se habla guardando la de paso peatonal. La palanca 5, la intermodalidad, es muy importante. De hecho, la intermodalidad tiene la virtud de incrementar el radio de servicio de la estación de transporte público, haciendo que la estación de transporte público llegue a más gente. ¿De acuerdo? Apoyándonos en la intermodalidad. Hace falta consolidar el ecosistema multimodal, ¿de acuerdo? Ese ecosistema con la participación de todos los agentes. La palanca 7 de realidad. Es importante desplegar plataformas multimodales digitales y que haya interoperabilidad de los datos. Entonces, hay un tronco para la palanca 8, el tema de Open Data, un Open Data seguro, cómo prevalecer la privacidad de los usuarios, de quiénes son los datos, de un operador, de otros, se comparten, porque como ahora, si ahora nos integramos en plataformas multimodales, hay datos que se cruzan y ahora el cliente de quiénes, de un operador, de otro, de todos, o un tramo de viaje, un cliente de un operador y luego otro tramo de viaje ya el cliente de otro. Ahí hay una discusión interesantísima. Novena palanca, importantísimo. Tenemos que atraer y seducir y sentar a la mesa a los grandes atractores de la movilidad. Esa movilidad obligada al trabajo. El gran IKEA, que está a las afueras, el Carrefour, los parques empresariales de las empresas que están a las afueras y que generan decenas de miles de desplazamientos cada día, ¿verdad? Imaginar, ¿no? Desde Madrid hacia las Tablas, Alcobendas, etcétera, la Roza. Es una locura. Las soluciones tienen que ir de la mano de estos atractores de movilidad. Tenemos que poner en marcha medidas, de tocar vías, sacar público, coche compartido, flotas escolares, flotas para los empleados que van a un parque empresarial, etc. Aquí hay mucho por hacer también, muchísimo por hacer. No puede ser que la tasa de ocupación de los vehículos sea tan baja que tengamos los accesos a Madrid colapsados. Y la décima, promoción, sensibilización, todo lo que tiene con la comunicación, con seducir a la ciudadanía, incentivar el cambio. No podemos imponer, prohibir, tenemos que ofrecer alternativas, comunicarlo muy bien, tener mucha pedagogía, política, didáctica, etcétera, etcétera. Y esa implicación de la ciudadanía y comunicación, ese ejercicio de comunicación y de sensibilización es muy importante. Estas son las grandes palancas que aquí emanan 40 acciones que ahora queremos convertir en proyectos. ¿Vale? Como decía, ¿qué hemos hecho ahora? Bueno, por compartir esta acción compartida con nuevos territorios, nuevos ecosistemas, para recabar el interés de las ciudades, para asumir e incorporarse a este proceso de la movilidad y el manifiesto, adherirse. Hemos conseguido adhesiones. En 2020, como decía, cuando inicié esa slide, era todo muy de Madrid, muy de eventos, era el sector público de Madrid. Fruto de que hemos hecho estos tours por ciudades, hemos ido a Valencia, Sevilla, Bilbao, etc. Estamos provocando que ayuntamientos se adhieran al manifiesto de la movilidad multimodal, lo hagan suyo y se comprometan a implementar estas palancas y a poner en marcha medidas orientadas a este cambio de esta transformación de la movilidad. ¿Vale? Queremos articular proyectos. Estas 40 medidas no queremos que estén en el papel, queremos articular proyectos. Y estamos ahora activamente buscando financiación europea, los fondos de expreso, el PRT, etcétera, etcétera, de la mano de las administraciones públicas y de los grandes corporates que tienen vínculo financiero para esto, para meternos en hacer proyectos tantos con ellos y que estas 40 medidas se traduzcan en proyectos reales de cambio. Y aquí luego nuevos manifiestos. Si recordamos aquella slide que yo hablaba de esos 4 principales retos, esos 4 grandes problemas, empezamos a trabajar en el primero, el de multimodal, pero hay otros 3. Ya estamos empezando a dar los primeros pasos para que en 2022 hacer el siguiente manifiesto que será de logística urbana, distribución urbana en el centro. Logística urbana de Octubre. Eso será en el 2022. Como ejemplo, tenemos 150 ciudades en España, 141 para ser exacto, de más de 50.000 habitantes, que sabéis que por ley, desde que entró en vigor el pasado mes de mayo, la ley de cambio climático y la sesión energética,
han sí o sí de definir zonas de bajas emisiones de aquí a pocos años, a 2023. Y esto es un reto enorme para las ciudades, pero también una oportunidad fantástica para repensar el modelo, dar una vuelta al modelo de vida urbana, a los accesos a la avenida central, a los el transporte público, ganar espacio para el dato, ensanchar acelerado, potenciar la bimovilidad, ampliar y motorizar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Relacionar con todas estas temáticas. Y aquí vamos a ver nosotros en nuestro ecosistema de startups y de corporate para ofrecer esa solución, esos contratos. Si no me equivoco, aquí tenemos ejemplos concretos de actuaciones ya en ciudades, como es el manifiesto nacional que he contado, el manifiesto logístico urbana que vamos a poner en marcha, en 2022, el proyecto España con el parque, un proyecto súper ambicioso para extender el carpooling en las principales áreas metropolitanas de España. ¿Vale? Estamos empezando por un proyecto aquí en Madrid, en la zona del eje de la 1, ¿de acuerdo? Y en el eje de la 6, que son los ejes especialmente de verdad, que necesitan compartir coche y disminuir el número de vehículos que se desplazan. Las zonas multimodales en parques empresariales concretos, como por ejemplo el PCT de Carpija, para el Instituto de la Carpija, y como fue la Expo de Sevilla, que es un parque empresarial, al otro lado del río, fuera de Sevilla, que tiene mucha movilidad obligada, cada mañana la gente que va a trabajar ese parque. En fin, varios proyectos, ¿no? Programas de incentivos, tenemos un proyecto financiado por el ETM Mobility, somos parte del ETM Mobility, el mayor consorcio europeo de innovación de las comunidades. En definitiva, como veis, hay muchos ejemplos de proyectos que se pueden hacer, y ejemplos ya que están en marcha. Este manifiesto de movilidad multimodal que hemos llevado a las ciudades, algunas ya se han adherido. ¿Vale? Estamos en este otoño, y estáis a tiempo si os interesa esto, vuestra organización, vuestro ayuntamiento, vuestra empresa, de uniros a un proceso de actualización que vamos a hacer este otoño, precisamente con la visión de incorporar nuevos agentes, nuevos partners, y desmaterializar, era muy de la mente de Madrid, de por ahí como visteis. Estamos sumando a este proceso de actualización este otoño ayuntamientos de Alcobendas, de La Roza, de Coslada, de Alcorcón, de Fragment de Madrid, Valladolid, Barcelona, Málaga y Sevilla. Eso es del sector público, junto con nuevos partners privados, nuevas startups que están trabajando codo con codo con el sector público que acabo de citar para aportar nuevos insights, nuevos inputs y actualizar el manifiesto, que al final no deja de ser una cosa del 2020, estamos ya en el último trimestre del 2021. Debemos actualizarlo con los nuevos inputs que nos aporta esta nueva entidad. Para ello hemos hecho un programa, acaba de arrancar el 2 de octubre, va a durar hasta el noviembre. Ha habido primero un curso online, muy sencillo, un MOOC de 3-4 horitas, que sencillamente contenido visual para trasladar el manifiesto, aquel manifiesto, aquel PDF de 120 páginas, que podéis descargar de la web, en el 2020, poca gente se lo lee, así de manera conceptual. Entonces, para los nuevos partners que se incorporan a esto, hemos hecho un curso online. ¿Cómo hemos hecho introducir ese PDF a un material visual atractivo, mucho más digerible? Hay 2 o 3 horas que lo has hecho y equivale a que todo el mundo tenga un nivel de partida, que todo el mundo se hubiera analizado la 10 palanca y el manifiesto de 2020 con una conciencia, ¿de acuerdo? Así ese curso online que acaba de arrancar, porque está abierto, pueden sumaros, ¿vale? Se hacen 3 horas. Estamos haciendo 4 webinars para hacer intercambio de experiencia, de buenas prácticas, para hacer la evaluación, la alemana, la los nuevos partners, hacer intercambio, casos de ejemplos, casos de éxito, se deja generar intercambio de confianza. 4 webinars. Ya se activaron el primero, el jueves pasado, ¿de acuerdo? Hoy martes, pasado mañana jueves el segundo, estáis en tiempo de engancharos al segundo, al tercero y al cuarto. Y tras el último, la semana siguiente, el 26 de noviembre, haremos una jornada presencial final en Madrid, donde vendrá el director general de concejal de Málaga, de gente relevante de fuera de Madrid. Toda esta nueva ciudad que estamos incorporando y nuevos partners, si queréis, haremos una jornada final, donde bueno, nos ponemos cara y terminar de co-crear nuevas palancas. A lo mejor después de este proceso otoñal de educación surge que manifiesto nuevos resultados que tiene el 2013 para se llama 3 más por vuestros inputs, ¿vale? Y nuevas medidas, nuevas metodologías de actuación, nuevos proyectos. De manera que actualizaremos el manifiesto, allá apareciendo
enero, cuando nos da tiempo de sentarnos a escribir la conclusión y de destilar ese jugo que saquemos de los 4 webinars y de la jornada final del 26 de mañana con esta limitada. Con eso sumaríamos vuestras entidades, vuestras organizaciones y las actividades que he citado, para mí, etc.,